Until a few decades ago, most development initiatives in many countries focused mainly on economic and industrial growth. Natural resources were used and consumed inefficiently in the production process. Excessive resource use, lack of proper waste treatment, and the overdependence on fossil fuels as the main source of energy have exacerbated environmental problems. This practice continued until scientists discovered imbalanced atmospheric greenhouse conditions due to increasing greenhouse gas concentrations generated from human activities. Climate change affects every country on this planet. Every country will be confronted with unavoidable disasters and changes in weather patterns. Many countries still lack the warning systems and adaptation strategies to cope with more frequent and more intense disasters resulting from climate change. This is of great concern because such disasters will cause considerable damage to lives and property. Recognizing these dangers and harmful effects, the global community established the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, in 1992 to provide up-to-date scientific information and to assess the potential risks of climate change. The IPCC's recommendations contributed to the development of the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, in 1994. UNFCCC member countries, parties meet every year to jointly identify and agree on approaches to address, mitigate, and prevent climate change. In the third conference of the parties in 1997, the Kyoto Protocol was adopted. Annex 1 parties, comprising industrialized countries and countries with economies in transition, agreed to reduce their greenhouse gas emissions in 2012 by 5% from the 1990 level. They also agreed to provide financial resources and facilitate technology transfer to non-Annex 1 countries, mostly developing countries. Under this protocol, developing countries have to use natural resources sustainably to fuel their economic and social development, but at the same time, they have no greenhouse gas emissions restrictions. As a member of the global community, Thailand ratified the Kyoto Protocol on 28 August 2002 and has continuously supported and collaborated with the global community on climate protection. Thailand also participates in the negotiations to develop a new agreement to be implemented after the expiration of the Kyoto Protocol in 2012. คณะรัฐมนตรีและทางรัฐบาลเนี่ยนะก็มอบหมายให้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะเป็นหน่วยงานกลางนะครับในการประสานที่จะอนุวัตตามอนุสัญญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพิจารณาในเชิงของนโยบายของประเทศนะในเรื่องของแผนปฏิบัติการนะครับในเรื่องของการที่จะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนในประเทศไทยนะครับรวมทั้งในเรื่องของการเตรียมเจรจานะครับในกรอบอนุสัญญานะหรือในการที่จะอนุวัตตามพิธีสารเกียวโตโครงการด้านนโยบายเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าทำให้เกิดมีการแลกเปลี่ยนกันนะครับมีการเอานโยบายมาทบทวนดูนะว่านโยบายที่ทำอยู่มันมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรแล้วมันมีนโยบายเร่งด่วนอะไรบ้างที่จะดำเนินการแก้ไขนะครับขอขอบคุณทางกิติแซดนะครับทางทีมงานนะที่ร่วมกับทางทีมงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งทุกภาคส่วนนะครับ
Locally, the Thai cabinet approved the National Strategic Plan on Climate Change, Buddhist Era 2551 to 2555, 2008 to 2012 on 21st January 2008 and created the National Board on Climate Change Policy, which is chaired by the Prime Minister. Board members include representatives from relevant ministries and several national experts. The Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning, ONEP, is a board member and acts as its deputy secretariat. To implement the National Strategic Plan on Climate Change, ONEP and German Technical Cooperation, GTZ, have jointly conceived the Climate Policy Project. The project, which runs until 2011, receives financial support from the German Federal Ministry of Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety, BMU. The aim of the project is to develop plans and measures to reduce greenhouse gas emissions, propose adaptation strategies, and strengthen institutional and personnel capacities. This will contribute to sustainable social and economic development and a good quality of life for the current and future generations of Thai people.